I'm going to toss. In 3, 2, 1, go. 1 now. Heads. Because you look like Kim Jong-un. So what are you going to do? You're going to perform talk and tell them if you're going to ask whatever the task is, how many first to go to, then I'm first to go on, then I'll explain the task. The third round. Let's see how it things. I told you yesterday that there will be some sort of features change in the third round. And so the lion will go for second, right? Sir, what will go first? Lion. Okay. Mushroom. So yesterday, all the 4 members were scenario. They gave the scenario and they also explained properties, and all the 4 members of here also, like Kirtana, Dakshin, Pranav, and Harin also did that. Today in the third round, what we are going to do is, I will be giving a story. I did that in the morning in US batch, so I thought why not I can execute it. So this round is going to be, I will narrate a story of a football player and a story of an Indian Army soldier. Okay? So you can choose which story which team wants. So basically this team has been called to go for it, so they get to decide. So which story you want, football player or Indian soldier? I love it. Sir, I'll ask Kiran. Good. Kiran, shall we go with the story of Indian Army? Okay, ka, I'm fine with that, ka. Yes, fine. Enough. Indian football player, sir. So, the story of the Indian soldier. So once I narrate the story, I will be asking questions to the team. So when I am asking the questions to the team, I will be saying these are all the properties I am expecting you to relate. So, for Indian Army soldier, let's say for instance, bullets use panna அப்படினா bullets உடைய பாக்ஸ்ல இருந்து நீங்க அத்தனை bullets எடுத்து properties தான் நீங்க காமிக்கணும். உதாரணத்துக்கு எத்தனை கன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க 4 கன் practical ஷோ பண்றீங்க, டிஸ்ப்ளே பண்றீங்க, that's correct. Exhibit. So exhibit வந்து நீங்க காட்டுங்க. When I say exhibit, what I mean is, let's say for example, if I ask Krishna a question and if the answer is 5 properties should be immediately taken. Any 5 properties அப்படிங்கறத வெச்சிருங்க. எல்லா क्वेश्चनக்கும் அந்த இது இருக்கு. 5 properties வந்துட்டு 5 லெகோ வச்சிருக்கீங்க அப்படினா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் மறுபடியும் क्वेश्चन கேட்பேன். லெகோ what does it stand for? நீங்க தான் வச்சிருப்பீங்க. ஆனா டக்குனு மைண்ட்ல ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி. So 17 bullets அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா 17 நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பட் ரெண்டு டீமுக்கும் both the teams have got itemized properties that could be extended at least till 20 or 25. 20-25 number வந்து நான் கூட display bullets கீழ இருக்கு. இல்ல box கீழ மெயின் பாக்ஸ்ல வந்து இது நிறைய இருக்கு bullets கீழ. பரவாயில்லை, வேற ஏதாவது பண்ணு. சார் நோட் சார் எங்களுக்கான சாஃப்ட் And in this particular activity you are not supposed to note. story also we are not supposed to note. வாட்டர் பண்ண சொன்னீங்க. story not பண்ணக்கூடாது. Mind. Third round. சார் இங்க வந்தா முக்கிய பில்ஸ் போய் ஒண்ணும் இல்ல. சார் third round சார். ஆனா நோட் பண்ணக்கூடாது. ஏய் ஆக்டிவ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். So, Kiran, Ritan, Kalpita, Krishna, Mitra, brace yourself up and I am going to the story, and if any mistake is made, it instantaneously goes to Team Brinda and they get a bonus. Remember, for each, Kalpita and Mitra can note things down, for each answer you are giving as right, you will get 10 marks. And if there is a mistake, and if they raise the hand, and if that answer is charted out by them, they get the 10 marks. And 10 marks வாங்குனீங்கனாலும்
கடைசியில கன்சாலிடேட்டடா 100க்கு நீங்க எவ்வளவு வாங்கிருக்கீங்கன்னு நான் சொல்றேன். Average. Yeah, that all depends upon the teamwork and all. Sir, if you did not answer the question, means you will get lesser. Minus. Sir, can we help the team members? First அதான் இந்த teammate ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி ட்ரை பண்ணி முடியலங்கிற பட்சத்தில் team. அது எப்பவுமே ஒரு ரூல். Take it as a dictum. Okay. Whenever a question is asked for a teammate, let him or her try first. And if the person is not able to do, then you back up your team. இந்த மாதிரி வச்சு. Okay, ready? Fine. So, எதுவுமே ஒரு தடவை தான் சொல்லு. நீங்க ரிப்பீட் பண்ண முடியும். It is too cold. நீங்க ஆகணும். Yeah. Ready? Okay. So 3, 2, 1, go. Balwinder Singh is the name of the Indian Army soldier. He's from Punjab. Balwinder Singh is a very, very characterized person and a soft-hearted person, which is actually not supposed to be the character of a soldier. A soldier has to be a little merciless too, as you all know. The month was July, and Balwinder gets leave only in the month of December. As you all know, Indian Army soldiers get only 1 month as holiday for in a year. All the 11 months they will work, and 1 month they will be on holiday. So Balwinder. So Balwinder was thinking about when the December month will fast arrive because he was missing his mom. Okay. The month was July, one of the days in July, and the time was 3 o'clock in the morning. He wakes up, he gets into the battlefield. He was not armed, but yet, for safety reason, he takes one shotgun and one pocket pistol. Pocket pistol was 3mm pocket pistol, and that was on his right boot shoe. Okay? The soldiers will always carry some additional weapons in the shoes and back pocket, inner jacket pocket. So he carries and he goes and trains. From 3:01 to 3:43, he rigorously practices on the field, while the other people are still asleep. So he does not have any sort of national assignment on that month. So it is only a kind of a basic protective assignment. ஒரு வாரம் இல்ல வேற ஏதாவது வந்து assignments இல்ல kind of processions எதுவுமே இல்லை. Assignment is very, very great. But still he was practicing as though there is a war. Now the time was 3:45. At 3:45, so he comes and he rests in the nest near the tent field. ஒரு 15-20 பேர் வந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும். So some people are fast approaching. So he's able to. That's the borderline. India-Pakistan borderline. பக்கத்துல தான் practice பண்ணிட்டு இருக்கான். அங்கதான் அவங்களுடைய கேம்ப் இருக்கும். So அந்த border மீறி behind the enemy lines தான் அவங்க இருக்கணும். But enemy lines தாண்டி சில பேர் வரத வந்து he senses. Some people are fast approaching. He just closes his eyes and he tries to sense, and ergonomically his subconscious alerts him that there should be at least 15 people coming towards him. And he was right. There were 18 people coming towards him. 18 people. Each one carrying a shotgun. Fortunately, nobody carried a machine gun. Each one carried a shotgun. The Balwinder stands up and he takes his shotgun and he checks the cartridge. A cartridge will contain 68 bullets. A properly loaded cartridge will contain 68 bullets. When one bullet is shot and that bullet gets into the chest, the person will die. But sometimes a well-built man will not be able to be shot dead with one bullet. So you cannot assure that if you shoot one bullet, one person might die. But he has to make 18 murders in order to keep himself safe. And he very well knows those people are from Pakistan. Right? So he stands up and he sees. But unfortunately, the cartridge only has 57 bullets. So how much it is that, sir? 58. 58. பாவமா இருக்கு. ஒன் டைம் சொல்ல வேண்டும். இந்த செஷன்லயே திட்டணும் அப்படின்னு கோபம் வந்தா கூட மூஞ்சி பார்த்து சிரிப்பு வருது அவங்க. So unfortunately the cartridge had 57. But Balwinder is a man of lion heart. So okay, fine. So let me deal with it. But unfortunately the person is also a merciful person. That's where it's a problem. So and he tries to load the gun
one person from this side, another person from this side, one person from this side, and one person from this side. Wow. 4 people coming towards you. If it is a machine gun, all you have to do is just load done. But it's only a shotgun. It has to be done. Okay? But that is the similar weapon those guys have got. But Pakistan government has got modernized weapon. Indian Army soldiers, 1930 அதான் பிரச்சனை. Modernized weapon, அவ்வளோ சீக்கிரம் soldiers கையில் வராது. அது Indian Defense Minister country. They was having a little bit of an outlandish, obsolete kind of a shotgun. So 4 people coming. So what Balina does is, he tries to shoot, but he has to, at a time he has to manage 4 people. What happens here is, he has got a shotgun and he can shoot only 2 people, because each time when you are shooting, you have to load that magnum. That is, the magazine has to be loaded. So what happens is, he immediately goes like this, and on the left boot he has got one hand knife. So he takes that hand knife and he slashes and he shoots the other 2. Okay? So he does this. Okay, right? So 4 bullets, he is able to fire 3 bullets and he is able to take one knife slashed up onto the throat of a person. That guy is finished. But this guy is injured on his shoulder. Okay? Right? So that's... that person is injured by 3 bullets, sir? No. On one person? No. 3 bullets were shot, 1 person is done, he's dealt with, and another person had the shoulder hit, another person got into the chest, he's also dead. But this guy, this person who came here, he is 6 feet 3 inches tall, and his ribcage received a bullet. But the guy holds and he stands and he comes towards him. So now Balvinder is little rattled, so he drops the shotgun. Okay, so he does not have the knife. And this guy pounces on him like a cheetah. So now Balvinder is like this, lying down, and this guy is on him and he's punching on his jaw. His right jaw is broken. The Indian Army soldier's right jaw is broken. So he's punching really, really hard. At that point of time, he kept his knees folded and he was not able to manage. He was trying to defend and he was slowly getting unconscious because of the fierce punch he was giving. So he remembered the 3mm gun in the right foot. So he takes the 3mm gun and he puts it over here and he shoots and the person finishes. Okay, right. But I told you the dash number of people who were fast approaching. Don't say the answer, you are supposed to answer only I'm asking you the question. Okay, you should hold your ready. So the rest of the people are coming. Storming, they are storming. Now, you will have to tell me how many bullets are remaining. Not now. You will have to tell me how many bullets are remaining right now. Can we note down the questions? You are not supposed to know. Questions, sir. No. No. So he takes the shotgun and these people, the rest of the people, the dash number of people are fast approaching and they are surrounding him. They are surrounding him and there is a battle. So he manages to load and fire almost about 12 bullets this time. 12 bullets this time. And with the rest of the dash number of people who were available, they received 12 bullets, and out of which 5 people were dead and the rest of the people were remaining and partly injured. So Balvinder Singh's battle is still not over. Numbers and details are very, very important. Balvinder's battle is still not over. So the dash number of people who are still remaining alive with part injuries, they are coming towards it. One guy tries to do kickboxing talent and Balvinder does kickboxing too and he kills with kickboxing talent. Wow. Another guy who comes here, he is trying to go for a martial art. Balvinder does all the martial art and he kills that person. Now you got to remember how many people are remaining alive. Okay. So he was able to kill dash number of people without any arms, with the usage of his arms and his legs. Okay. Now, rest of the number of people are coming and standing in front of him, and he has got a shotgun. So with that shotgun, with the rest of the bullets he has, so he's managed to shoot everybody on the feet. And he took the 3mm pistol also, hand pistol also. But here is kneel down பண்ணுவாங்க. Kneel down பண்ண உடனே what he does is, அங்க கிடக்குது பாத்தீங்களா hand knife. அந்த hand knife ஓடி எடுத்துட்டு அந்த kneel down பண்ண வந்து பின்னாடி வந்து இப்படி புடிச்சு
அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. Just ஏன்னா பின்னாடி குத்தக்கூடாது இல்லையா? ஒரு சோல்ஜருக்கு அதான் நான் ட்ரைனிங். பின்னாடி இருந்து அவனை ஹேண்டில் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு வந்து இப்படி இப்படி எல்லாத்துக்கும் பண்ணி So கொடுத்து. why should Indian soldiers should not attack in that, sir? That's cowardice. Cowardice. That's cowardice. So பின்னாடி இருந்து அட்டாக் பண்ணி cowardice. Cowardice. பட் இங்கே வந்து அவன் பொசிஷனிங் எடுக்கிறான். பொசிஷனிங் தான் பின்னாடி இருந்து எடுக்கிறான். ஆனால் கத்தியை கொண்டு வந்து முன்னாடி அவன் ஃபேஸை காட்டி தான் குத்துறான். இங்கே குத்திட்டு இங்கே குத்திட்டு இங்கே பண்ணிட்டு இப்படி திரும்பிட்டு இப்படி எந்திரிக்கும் போது பார்த்தா everything is down and the Indians army soldier is standing tall alone. So, is this the rule only for Indian soldiers not to stab at the back or for all the soldiers? A soldier is a soldier. எந்த சோல்ஜர் எந்த கண்ட்ரி சோல்ஜர் இருந்தாலும் பின்னாடி குத்துனா அவன் சோல்ஜரே அல்ல, முன்னாடி தான் குத்தும். ஸோ இந்த இடத்துல பல்கேந்திர என்ன பண்ணுறான்னா பின்னாடி வந்து பொசிஷனிங் தான் எடுக்கலாம், ஸ்ட்ரைக்கிங் பொசிஷனிங் தான் எடுக்கலாம். பொசிஷனிங் எடுத்து அவனுக்கு எடுத்து முன்னாடி தான் அவனுக்கு குத்துட்டு முகத்தை காமிச்சு அவனுக்கு முன்னாடி தான் குத்தும். ஓகே ரைட். Does he get awards, sir? பிகாஸ் இஸ் அண்ணா அவார்ட் Any bravery also. Yes, sir. பரம்வீர் சக்ரா அவார்ட் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். பரம்வீர் சக்ரா கிடைக்காது, பட் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். The remaining was using the knife, sir. Knife and distance, sir. So you mean to say that he did not shoot anything after that 3 rounds of bullets and 7 rounds of bullets? And after that 12 members came, sir. 12 members. Consult பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்லு. இங்க பாரு, அங்க பாரு. ஏன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் கரெக்டான ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் கை கீழே போட சொல்லிடுவோம். இல்லாட்டி அழகாக இன்னொரு 10 மார்க் கிடைக்கும். It is not the wrong answer. Ask your teammates. I know. Okay, ready? 3, 2, 1. This person's name is Marshall, and Marshall is playing for English Premier League, and he is the highest paid person who is recruited in most of the league franchises. And Marshall's biggest role model is Ronaldo and Messi, and he has been an avid follower of Shirachi. You know about Shirachi? Shirachi. Old player. Yeah, old player. Way back in 1980s. Okay. Google it, you get it. Spelling, sir? Ball-headed player. Shirachi. S-H-I-L-A-C-H-I in anything. Nah, remember like Archie. What? So he was now traveling in the flight, and the Boeing's number was 5318. So he was traveling in that particular flight. He's not Indian, right, sir? He is not Indian. English speak Marshall. His name is Marshall. Master. The country வந்து நான் இங்க சொல்லல. His name is Marshall. Master. So I just mentioned about the Boeing aircraft number, and he was flying. Basically speaking, this guy is coming to France for playing a match over here, and France's biggest stadium. You must be knowing about the Doom 10 of the month. That's the biggest stadium in France, so he comes there and he lands in France. So he is being paid about $6,000 million for this, and he is the highest paid person. But this person is not a money-oriented person. He is not a kind of a swindler attitude, and he comes and lands and he practices. The match starts. Basically, the matches will start in the night only, as you all know. It starts by 9:30 or so. So it was 6 o'clock in the evening, and he was in the field and he was practicing. And as Dakshin used to mention, round over practice they were. Official football. No, அது official football training. அது பண்றது அப்படி ஒன்று பண்ணுவாங்கங்கிறது எனக்கு தெரியும், பட் அது பேர் விளாண்டவங்கிறது இவன் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ when I was watching football, when I was a school kid, பார்த்துட்டு இருந்தால் நிறுத்திட்டேன். இப்போ அது நிறுத்தினதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் விளையாடுறோம் சரி. ஸோ they are practicing, and this one guy, he comes running to his own team player. Seriously, $6,000 million. I'm really sorry. 6,000 million. That's a lot of money to be paid for. உனக்கு எடுத்து அவ்வளோ பணம். Our team member again. Wow. So அவ்வளோ ஒரு செலிபிரிட்டி இமேஜ் உள்ள ஒரு பர்சன். It actually happens இல்லையா? ஸோ கோலிக்கு ரோஹித் சர்மாவுக்கு எப்பவுமே பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி. I see. செலிபிரிட்டியா இவன் பேசுறான். ஆமா. டெட்டால் சீரீஸ்ல இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச்ல அடுத்து T20 ஒன்று கூப்பிட்டுருக்காங்க. So that's because of the rift he goes and says, do you really think லைட் போட்டுருக்கோம் மறுபடியும் ஒரு ஈசல் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுவோம். So is it seriously very important?
and he is asking, இது ரொம்ப முக்கியமா இப்போ, shall we go and focus on the game? So that guy is paid only a very negligible amount of money. So அவனுக்கு கொஞ்சம் போறான், stomach burn sensation. So he asks him, ஒன்று பண்ணலாம்டா, நீ கேப்டனாக இருக்க இந்த டீமில், இன்னைக்கு விளையாடுற கேமை எப்படி ஜெயிச்சலாம் நேற்று கூட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் ஆஃப்டர் வி வின் திஸ் கேம் கொஞ்சம் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசலாம். ஸோ ஜெயிக்க தானே போகிறோம், நீ கேப்டனுங்கிற லேபிள் இல்லை. ஆனால் இந்த தடவை கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது, டீம் பீப்புள் பொசிஷனிங், ஸ்கோரிங் பொசிஷன் செட் பண்ணுறதுலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ப்ரோ அவங்க எனக்கு பணம் கொடுக்குறது என் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க என்ன நம்புறாங்க, நானும் விளையாடுறேன். இது எதுக்கு பெருசாக ஹைப் பண்ணுறேன், எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும், நீ ஒரு நல்ல பிளேயர், என்னை விட நீ ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ண முடியும், அதான்டா பிரச்சனையே. உன்னை விட ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணுற என்ன கேப்டனை போடும், உன்னை கேப்டனை போட்டோம், உனக்கு $6,000 கொடுக்கணும் பற்றியா, அதான்டா என் பிரச்சனையே. சரிடா, இப்போ என்ன நீ யூ வாண்ட் டு பி ஏ கேப்டன், ரைட்? ஸோ இவ்வளோ சாஃப்டாலாம், இதை விட சாஃப்டாக அவன் பேசலாம், எனக்கு சாஃப்டாலாம் பேச வராது, எனக்கு நடிக்கவும் தெரியும். ஆனால் அவன் இப்படித்தான் ஒரு ஸ்மைலி ஃபேஸோட ரொம்ப சாஃப்டா. நீ சீக்கிரமா மைனஸ் வாங்க ஒரு டீம், நல்லா பல்கா ஒரு மைனஸ் வரும், நல்லா சாஃப்டா பேசலாம். ஸோ would you like to take the leadership stand? How would I like to? இப்போ என்ன லீடர்னு சொல்லிட்டு நீ 6:30 மணிக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணு, 8:30 மணிக்கு டிக்கெட் வாங்கணும் திரும்ப வீட்டுக்கு போயிடும், அந்த அளவுக்கு நீ என்ன கெட்ட பேர் வந்துச்சு. What did I do? Why so much hatred towards me? நம்ம ரெண்டு பேரும் we were playing together almost about 79 matches we played together. And in 79 matches, we had a winning streak of almost about 69%. That's a cool number, man. Why are you upper number? They were brothers. Hell of a brother. No. Not me, any brother, the friends are brother. Hey, when I get the me captain and give me the mantle. You be the captain for record's sake in the ledger, and I will make the match today. What are that? Sir, you are right. See, sir. I'm right. நான் கேப்டன் ஆச்சு, நீ இது பண்ணிக்க, நீ சொல்றது தானே நான் நினைக்கிறேன். டே நீ சென்டர் ஃபார்வர்டு, பயங்கரமான லீகல் சென்டர் ஃபார்வர்டு, இன்னைக்கு நீ டிஃபெண்டர் தானே அப்படின்ற. ஸோ டே டிஃபெண்டர்னா நான் ஓட மாட்டேன்டா, நான் ஏற்கனவே உன்னோட கம்மியாக தான் ஓடுறேன், நீ டிஃபெண்டர் தான், நீ தான் நான் சொன்னேன். ஸோ யூ ஆர் டிஃபெண்டர். ஆர் யூ சீரியஸ் அபவுட் இட்? எஸ் யூ ஆர் டிஃபெண்டர். சரி வா மேனேஜர்கிட்ட போய் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு கௌதம் மேனேஜர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, சார் இன்னைக்கு நைட் நடக்கிற மேட்ச்சில் இவனை கேப்டனாக போடுங்க, என்ன கேப்டனாக வச்சுட்டீங்க, பட் நேம் சேக்கு நான் கேப்டனாக இவனை கேப்டனாக போடுங்க. The manager got so much angry. What do you think of yourself? You know the kind of money that these people are paying and how much amount of sponsorship those people have invested. எல்லாம் வீணாக போகுது, எதுவும் வீணாக போகுது. மேட்ச் தோற்றுருவோம் அப்படின்னா அவனுக்கு கோவம், இதானா இதைத்தானே நான் சொல்கிறேன், எப்போ பார்த்தாலும் என்ன ஒரு அண்டர்டாக தான் நினைக்கிறீங்க எல்லாரும். எத்தனை கூல் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சார். அவன் தான் கேட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் 44 times எனக்கு அவனுக்கு இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ டுடே இந்த 45th time I would like to settle this issue. Let him be the captain. No, I cannot publicly announce that he is going to be the captain for this match, and that's not it. அது பைலாவே இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரியும், சட்டத்திலே இல்லைங்கிறது. You hear me? ஏன்னா இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது சட்டத்திலே இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரியும். பட் நீங்கள் பண்ணுங்க சார். $6,000 million சார், $1 million முடிச்சுக்கலாம். பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம், எனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகும், நான் போய் கிட்டப் பண்ணேன். So they both went into the dressing room. They hit up. Distract hours for the yards. The Marshall. The heroes. Okay. So Marshall gets inside and they get hit up and let's see. Ulla vandana apdi bayangama upload alla irukku avanoda payerla. People are really happy with the way that he is entering and all that. And then he just gets into it and this guy, our duplicate guy, his name is Andrew. Andy is coming. Okay, anti-hero is not Andy. Wow. So Andrew or Andy, yeah. Andy says, அங்கிருந்து மார்ஷல் உள்ள வர, மார்ஷல் கிட்ட வந்துட்டு அவன் உள்ளிருந்து வெஸ்ட்வியூல், ஆடியன்ஸ் வெஸ்ட்வியூவில் வரும்போது நிறைய ஆட்டோவில் இருப்பாங்க. அண்ட் இங்கிருந்து விசில் அடிக்கான், இவன் டிஃபெண்டர் அப்படின்னா அங்கே ஆட்டோகிராஃபாக இருக்கிறவங்க கூட எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், இது டிஃபெண்டர் கேட்குறாங்க. What do you mean by defender? Why is he shouting defender? Nothing. So it's a kind of a code language. Morse code மாதிரி அது ஒரு கோட் எங்களுக்கு. Why are you going to defend a question? One little kid asked, why are you going to defend a question? I have paid this kind of money to see you playing as a center forward, which is your position. Don't worry. உனக்கு என்ன வேணும்? நம்ம டீம் ஜெயிக்கணும், அவ்வளோதானே. ஜெயிக்கும், don't worry. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he gives a fist punch. Hey, all of you. அதான் அப்படிங்க வரும். So Andy got a cool bro. Cool bro. What? So he goes and stands in the defender.
when he stands in the defending position, everybody's eyes are raised and everybody's jaws are dropped, and they are asking why Marshall is in the defending position. Even the commentator is asking why Marshall is in the defending position. So all he has is just a smile, grin, and he says, the match starts. Start panna odane. The ball gets into the center position. Center position. Listen carefully. Center position. Yeah. Center position. Let us start panna. It goes to player 1. And from player 1 to player 9. From player 9 to center forward, which is Andy now. From center forward to player 8. From player 8 to defender, which is Marshall now. Okay, sir. And from defender back to player 9. The defender back to player 9 நடக்கும்போது Marshall என்ன பண்றா? He scoops the ball. He gives a flight. And player 9 அப்படியே jump பண்ணி head அடிச்சு சொன்னா goal one. And இங்க என்ன நடந்ததுனே தெரியும். So என்ன நடந்துச்சு இப்போ goal அடிச்சு அப்படி. ஆனா எல்லாரும் Marshall தான் cheer பண்றாங்க because it was Marshall's idea to scoop the ball from the defender's position to Andy. So defender position அப்படின்றப்போ அவன் எங்க இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியும். Right. Goal post கிட்ட தான் நீ பாஸ் அங்கிருந்து அவன் ஸ்கூப் பண்றான் because Andy, Marshall is known for his very strong thighs and the tough agility and all that. Soft muscles, sir. So அங்கிருந்து பொசிஷன் நம்பர் 9 க்கு வந்துட்டு கரெக்ட்டா இப்படி பவுன்ஸ் ஆகி இப்படி வந்தோம்னா அவன் ஹிட் பண்ணி கோல் அடிச்சான். So goal number 1 in the first 7th minute of the match. இப்போ நான் சொன்ன பொசிஷனிங் நான் क्वेश्चन கேட்கிறேன். ஓகே. So எல்லாம் பண்ண உடனே ஆன்டிக்கு என்ன நடந்துன்னு தெரியல. ஆன்சர் சொல்றதே நேரா போய் இவங்கிட்ட போய் பேசலாம் மாஸ்டர் கிட்ட. யாரு கிட்ட நீ இத்தனை பாஸ் பண்ற? உன்னை யாரு இத பண்ண சொன்னது? கோல் போட்டோம்டா சந்தோஷமான தருணம்டா. நீ என்ன என்கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்க? ரெஃபரி வந்து டைம் ஆகுது. இவன் கத்தும்போது ரெஃபரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லோ கார்டு காட்டுறாரு. ஆமா இவனுக்கே காட்டும். காட்டிட்டு ரெஃபரி வந்து சொல்லிட்டு போறாரு. அதாவது உலக வாழ்க்கை வரல டீம்மேட் கிட்டே சண்டை போட்டு எல்லோ கார்டு வாங்கின ஒரே ஆள் நீ தான். அது எல்லாரும் அங்க இருக்க ஆடியன்ஸ் ஒரு 10 பேர் பார்த்து சிரிச்சிடலாம். அது இவங்க இன்னும் ஃபியூரியஸ். டேய் நீ டிஃபெண்டர்டா, நீ வந்து நீ அங்க போடா, நீ பிளேயர் 9 பொசிஷனுக்கு போடான்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் பொசிஷனுக்கு அந்த கார்னருக்கு போக சொல்லு. அங்க வந்து அவனுக்கு ஒரே ஒரு வேலை என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பால் வந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்துச்சு அப்படின்னா he has to pass. அதை வந்து அது பழைய இதில் வந்து வென்ட்ரிக்கல் கார்னர்னு என்னமோ சொல்லுவாங்க. B starts with B, not about the technical thing. அங்க போட்டுறாங்க. Basically a docile position where he has to stand for idle for a long time. இவனை சிரிச்சுக்கிட்டே அங்கே போயிடும். போனோன்னா இப்போ வந்துட்டு ஆண்டி எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க. இப்போ நான் சொல்றத கேட்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் பசில் ஆயிடும். நீ எதுக்கு இடையில வந்துட்டு ஆடிட்டு இருக்க? When the line is there and the play is there, நடுவுல வந்துட்டு ராட் வந்து டான்ஸ் பண்ணுது. அப்படிங்கிற அவங்க பாட்டு கத்திட்டு இருக்க கத்தணும் எல்லா பிளேயர்ஸும். அங்கிருந்து வந்துட்டு மாஸ்டர் வந்துட்டு அமைதியாக அந்த சொல்ற மட்டும் கேளுங்க. டேய் நீ சொல்றதுனால அவனை விட்டு வைக்கணும். சரி போயிட்டு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவனுக்காக மாஸ்டருக்காக. ஸோ இதெல்லாம் ஆண்டி வந்து ட்ரை பண்ணான். அவன் பாட்டுக்கு எல்லாம் பண்ணி ஒரே ஆளா யாருக்கும் பாஸ் பண்ணாம சிங்கிள் பர்சனாக கோல் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்குள்ள ஹாஃப் டைம் வந்தது. அன்னைக்கு வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்கோர் தி கோல். ஹாஃப் டைம் வந்தோடனே மறுபடியும் ஆண்டி நேராக வந்து மாஸ்டர் இருக்கும். 1-0 தான். நீ நேற்று ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல என்ன சொன்ன? 6 goals 7 goals அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல வந்துட்டு நான் ஆப்போசிஷன் டீம் ஜெயிச்சு காட்டுன்னு சொன்னேன். நீ 1-0 தான் இருக்கு. பார்க்குறியாடா ஹாஃப் டைம்ல நீ எப்படி ஹாஃப் டைமுக்கு அப்புறம் நீ எப்படி கோல் அடிக்கிறது பார்க்குறியாடா? அப்போ மாஸ்டர் சொல்கிறேன், இது தப்பு. இது வரைக்கும் நீ பேசுனதான் ஓகே. இப்போ நீ ஆப்போசிஷன் டீமுக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறேன் ப்ளீஸ். இது வரைக்கும் நம்ம விளையாண்ட மேட்சஸில் எதுவுமே இப்படி நடந்தது. நீ நினச்சிட்டு இருக்க உங்களோட 79 மேட்சஸ் விளையாடுறப்ப நான் சந்தோஷமா இருந்தேன். ஐ வாஸ் நாட் ஈவன் ஹாப்பி. ஸோ இன்னைக்கு நான் காட்டுறேன் அந்த ஹேட்டட் என்னன்னு சொல்லிட்டு லூஸ்டாமல் எதுவும் பண்ணிடாத. தயவுசெய்து நான் சொல்கிறது கேட்க. எல்லாரும் இப்போ தான் அவங்க பேச்ச கேட்குறாங்க. ஸ்கோர் பண்ணு. நான் ஸ்கோர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நீ ஸ்கோர் பண்ணு. மேட்ச் ஜெயிக்க விட மாட்டேன். உனக்கு ஆப்போசிஷன் டீம் என்னடா பிரச்சனை? நான் தான்டா பிரச்சனை. I am the 69 kg of a problem that is standing in front of me. இந்த மீறி நீ கோல் போடுறா. உனக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். ஃப்ரான்ச்சைஸியோடைய மானம் இருக்குது, நம்ம கிளப்போடைய மானம் இருக்குது, விட்டுறாரு. பார்க்க நான் எப்படி கோல் பண்ணுறேன். That was a big problem here, and now Marshall gets into a little bit of a troubled position. No, he never gets angry. He's not my position. So troubles, he gets into trouble. அப்போ கோச் கிட்ட போய் கோச் அங்கே கோச் ரிப்போர்ட் பண்ணிப்பாரு. கோச் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, எனக்கு ஒரு சின்ன டீம் டிஸ்கஷன் மாதிரி டைம் கொடுக்கும். கோச் நினச்சாங்கன்னா ரெஃபரிகிட்ட பேசி ஒரு 2 minutes வாங்கணும். அந்த ரூல் அலௌடு இல்லை. மார்ஷல் போய் கேட்கும் கோச் கிட்ட,
ஒரு 7 பிளேயர்ஸ் மட்டும் சூஸ் பண்ணணும். இந்த 7 பிளேயர்ஸ் கிட்ட அவன் சொல்ற ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான். This goes like this. லேண்ட் இல்லை சார், லேண்ட் இல்லை, அந்த 7 ஆண்டி அவனுக்கு தெரியாம பண்றான். ஆமா, இந்த 7 பேர் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் வந்துட்டு அமரேந்திர பாகுபலி பார்த்த மக்கள் மாதிரி பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த அப்படி விட்டு இந்த 7 பேருக்கு தான் சொல்றான். சொல்லும்போது என்னன்னா, இங்க பாருடா, ஒருத்தர் கூட nobody has to keep the ball between their feet beyond 3.2 seconds. Nobody dash seconds. நான் அந்த நம்பர் சொன்னேன். அந்த செகண்ட்ஸ்குள்ள பாலை நீங்க பாஸ் பண்ணு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து உங்க எல்லாரையும் கலராக சொல்லிட்டேன். நம்ம வந்து ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜில் அந்த கலரை சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அது புரியாது. ஓகே, ஸோ தே ஆர் வெரி ஃபெமிலியர் இன் கொரியன் லாங்குவேஜ். நான் ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜில் அந்த கலரை சொல்லுவேன். நான் அந்த கலரை ஷவுட் பண்ணும்போது அந்த கலர் உள்ள அந்த பர்சன் கிட்ட பால் இருந்துச்சுன்னா பாஸ் டு தி நெக்ஸ்ட் கலர் அப்படின்னு சொல்லி he comes up with 7 different colors. Okay, so he says the strategy like this. First time, snatch the ball from Andy. ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து ஸ்நாட்ச் பண்றியோ இல்லையோ அது கூட பிரச்சனை இல்லை. ஆண்டி கிட்ட இருந்து பாலை ஸ்நாட்ச் பண்ணி. What are you saying? He's our team player. Yes, we don't like him, but எல்லாமே பார்த்தா அவனோட டீம் பிளேயர். I totally understand, but நான் சொல்றது மட்டும் கேளு. From Andy to Indigo, number 1. From Indigo to dark blue, number 2. From dark blue to fox, number 3. Fox, animal fox. From fox to fluorescent, number 4. From fluorescent to lavender, number 5. Lavender to March. Okay. March. Okay. So number 6. மார்ச் தான் March. Lavender to March. From March to Defender. அந்த டிஃபெண்டருக்கு அவன் கொடுக்குற கலர் வந்து மரூன். And from maroon to again indigo, and from indigo to March, and March will score the goal. Okay. Yes sir. Okay. Yes sir. All right. Half time start பண்ணோனே ரெஃப்ரி வந்து சொல்றாரு, இதுக்கு மேல டைம் எடுத்தீங்க ரெட் கார்டு கொடுத்துருவாங்க. கிளம்புங்க. ஸோ ஆண்டி டே ரெடா பண்ணிட்டு வாங்க, அவுட்டு போய் எல்லாம் பேசிட்டு வாங்க. இல்லடா, ஆண்டியை வந்துக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுத்து இனிமேல் கேப்டனா பார்க்கணுங்கிற லெவலில் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவன்கிட்ட. இப்போதான் நீ என் லைனுக்கு வர சரி போ அப்படின்னு சொல்லி சார் ஆண்டி காமெடி பண்றாங்க. ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஹாஃப் டைம் முடிஞ்ச உடனே they are starting and the whistle blows and now there is a kind of a different illustrious activity in this particular team of Marshall. So Marshall சொன்ன மாதிரியே பிளான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. So 1 2 3 4 5 6 7 back to 6 goal. 1 2 3 4 5 6 7 back to 6 goal. Back to 6 goal. Back to 6 goal. Back to 6 goal. இதுக்கு இடையில வந்துட்டு அவனு கொஞ்சம் இன்ஃபீரியேட் ஆகி ஆண்டியை வந்துட்டு கேபிட்டலைஸ் பண்ணி அவனு ஒரு 4 கோல்ஸ் போட்டுறாங்க. யாரு? ஆப்போசிஷன் டீம். ஓகே, பட் மார்ஷலோடைய பேச்சுப்படி 3 செகண்டுக்கு மேல எவனுமே வந்துட்டு கால் கிட்ட பால் வைக்கல. பாஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. பாஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு they got mentally battered. So this repeated for about 7 times. That's 8 goals. I don't know. Also the passing scheme repeated for 7 times. Sorry. The passing scheme repeated for 7 times. Passing scheme repeated for 7. அதனால நான் வந்துட்டு அந்த கலர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணாம 1 2 3 4 5 6 7 back to defender and அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ நீங்க அந்த கலர் சீக்வன்ஸாக பண்ணுங்க. Defender, you said Marshall the goal score பண்ணாங்க. மார்ஷல் கோல் ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாரு. அந்த நம்பர் நான் நம்பரை தான் சொல்லுவேன். ஒரு தடவை அதை நான் சொல்லிட்டேன். அப்ப நீங்க கவனிச்சு ஆனா தப்பு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ். நான் பண்ணா ஐ கெட் வாட் யூ சே ரைட். டீம் டாக் அப்போ நீங்க பேசுங்க. எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் டைமுக்கு இன்னும் ஒரு 10 செகண்ட், ஐ மீன் 10 மினிட்ஸ். ஃபுல் டைம். ஃபுல் டைம். சாரி. ஃபுல் டைமுக்கு வந்து 10 மினிட்ஸ். அப்ப ஆண்டி வந்து கேக்குறேன், டேய் என்னடா பண்றீங்க? டேய் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? டேய் எவனா ஒரு தடவை என்கிட்ட பால் அடிச்சுங்கடா. டேய் என்ன இப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த தடவை மாஸ்டர் வந்து சொல்றோம் 10 நிமிஷம் தான். நீ சொன்னபடி உனக்கு பேர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீ தான் இப்போ கேட்க. நீ இந்த 10 நிமிஷம் பேசாம அமைதியாக விட்டீங்கன்னா ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல இதில் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணது நீ தான். நான் சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு டீம் ஜெயிக்கும், எனக்கு நல்ல பேர் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. என்ன சொல்றேன்? ஓகேவா? பீரா நோடி எப்படி அதாவது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னா நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டியா? ஆமாம், அப்படி தான் சொல்றேன். நான் இப்போதைக்கு they are trialing it, sir. 2-4. Sorry? As of now they are trialing it, sir. Because you said due to Andy's mistakes. They are already into a big lead. See, this is where you did not listen properly. I think this team has got the answer. Yes, sir.
They are not traded. They never trade. They never trade. They never trade. They never trade. So இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் உன்னை விட்டுறேன்டா, உனக்கு நான் கிரெடிட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அப்போ ஓகே, நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணுறேன். ஸோ this time this is where Marshall is paid $6,000 million governing the world. This time இப்போ the number of goals, the dash number of goals நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ ஆப்போசிஷன் டீமுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் பழக்கமாயிடுச்சு அவங்க பேட்டர்ன். அப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு இண்டிகோ ப்ளூ அப்படின்னு தான் கத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த பேட்டர்னை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு இது பண்ணாமல் இருக்கலாம், 10 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இன்னும் 2-3 கோல் போட்டோம்னா லெவலால் பண்ணால் அவங்க பெனல்டி ஷூட் அவுட்டை பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு they have come across the pattern that they have ahead. So they are really literally all 11 players are literally thorough about Marshall's pattern. இதுக்கு இடையில வந்துட்டு டக்குன்னு வந்து ஆண்டி மார்ஷல் என்ன பண்றான்னு சொல்லி கேட்டா, let us cancel 2 people. நம்மளுடைய பிளான்ல 2 பீப்புளை தூக்கிடு, அவங்க கிட்ட பாலே போவாங்க. அந்த 2 தடவைக்கு பதிலாக 2 தடவையும் ஆண்டி கிட்ட பால் அடிக்கும். நான் ஆண்டி கிட்ட சில விஷயங்கள் பேசியிருக்கேன். இப்போ நான் அவன் என்ன சொன்னாலும் அவன் செய்வான். அதனால இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளேயர் நம்பர் 6 ஆண்டிக்கு பால் அனுப்புங்க, ஆண்டி திரும்ப பிளேயர் நம்பர் 9க்கு அனுப்புவோம். ஸோ நம்மளுடைய டோட்டல் ஸ்கீமாவில் ஒரே ஒரு சேஞ்ச், 2 தடவை ஆண்டி கிட்ட பால் அனுப்புங்க. பட் ஆப்போசிஷன் டீம் என்ன ரெடியாக இருக்கு, அவங்க சொன்ன ப்ரீவியஸ் பிளான், இவன் பிளான்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டட் சேஞ்சை கொண்டு வந்தது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆண்டிகிட்ட பண்ணி சொல்லிட்டேன், மச்சா அவங்ககிட்ட எப்போ பால் வரும் திருப்பி இவனுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நீ என் பேரை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டீங்க, நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி, யாருக்கு அனுப்பணும், பிளேயர் 9 நீ அனுப்பிச்சு. இவனுக்கா அவன் சப்பையாச்சேடா, நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன், நீ அனுப்பினா நிஜமாக சொல்றேன். உனக்கு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பேர் வேணுமா? ஆமா கண்டிப்பாக பால். So again the routine starts, dash to dash to dash to dash to dash to Andy, again to player 6, again to Andy, and again to dash and then go. Dash to dash to dash to dash to Andy, okay? Again to player number 6, again to Andy, again to dash and then go. Okay? Player number 9. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். So இதை பண்ணி முடிச்சிட்டா அந்த பேட்டர்ன்ல ஒரு 2 பேருக்கு பாரு. இது this time the opposition team is what the hell is happening? We had a different plan. என்னடா நம்ம சாவியை கண்டுபிடிச்சு அவன் கூட்ட மாத்திட்டானே. They were really rattled. And when the team was finishing, they scored dash goals. Yes. Okay, dash goals. All right. Okay. Opposite team was a certain number of goals. Marshall's team certain number of goals. எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அத்தனை பேர் ஓடி வந்து மாஸ்டர் தூக்குறாங்க. ஆண்டி சொல்றான், டேய் நானும் யாரும் அவனை கண்டுக்கவே இல்லை. கடைசியில் மார்ஷல் இறங்கிட்டு வந்து நேராக வந்து ஆண்டி கிட்ட ஷோல்டரில் வச்சு ஒன்று சொல்றான், இட்ஸ் நாட் த சைஸ் ஆஃப் த டாக், இட்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் த ஃபைட் இன்சைட் த டாக் தட் வில் வின். ஸோ யூ மைட் பி a very big dog, but the size of the fight inside a small dog like me is very big. Okay, don't worry, better next time. உன்னுடைய கேப்டன்ஸ்னால ஜெயிச்சுங்கிறது நம்ம அக்ரிமெண்ட் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he says in the press conference. But do you think even if he makes an announcement in the press conference, do you really think the fans will agree what he says? No. That's where is the victory of Marshall. Ready? Yes sir. கண்கள் மூலியமா வந்து அந்த காலத்துல Yeah, Vivek. Sir, நான் பாக்க பண்ற மாதிரியே வர மாட்டேங்குது. இப்போ இந்த கடைசி क्वेश्चन என்ன மார்க்ஸ்? அப்பதான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். கடைசி क्वेश्चனுக்கு அவங்களுக்கு full execution 10 marks. நீங்க வந்து இப்ப ரிட்டன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் 10 marks. கடைசி क्वेश्चனுக்கு டேக்லைன் டேக்லைன் சரி அவங்க போட்டிங்க. இப்படி Tagline போடுங்க. மொத்தமா ஆனா நீங்க கன்சாலிடேட்டா கொடுத்தீங்க. கன்சாலிடேட்டா கொடுத்தல. மொத்தமா அவங்களுக்கு வந்துட்டு 47 ஆன்சர்ஸ், ஐ மீன் 47 ஃபீச்சர்ஸ். அதுல அவங்க 35 கரெக்டா பண்ணாங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு டோட்டலா 39 ஃபீச்சர்ஸ். அதுல நீங்க வந்து 30 கரெக்டா பண்ணீங்க. Thank you sir. ஏடிக்கு சார் என்ன பர்சன்டேஜ்? Within ஒரு போனஸ் வாங்குனா 3 சார் 3 பாயிண்ட்ஸ் போனஸ் வாங்குனா. சார் 3 டைம்ஸ் 33 கல்விதா வந்து அதை ரிமைண்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் போனஸ். Thank you சார். என்ன சார்? So what's your score team? கேர்ள்ஸ் பதிலா சொல்றது ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் கிருஷ்ணன் ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணான். 69%. அதுக்கு வந்து ஒரு 3 மார்க்ஸ் போடுங்க. Thank you Sir, சார். அண்ட் கிரண் வந்து ஆட் பண்ண அப்படி அதுக்கு ஒரு 2 மார்க்ஸ். பட் கிரண் சொன்ன ப்ரொனவுன்ஸ்
கல்பிதா வந்து லாவெண்டர் அதுக்கு 10 marks கொடுத்தாச்சு. Yes, sir. Already. Yes, Kiran, time, right? So what's this? Yes, sir, it's 7:53 here, sir. Yeah, okay. Okay, see you tomorrow then. Bye. Keep sharing this one. Bye, Okay, sir, bye, sir, bye, friends. Keep seeing you next time. Bye, Prabhat. So, Bye. Kiran ஒரு டக்குனு ஒன்று ஆட் பண்ணப்பா ஒரு 3 கொடுத்து. இப்போ டோட்டலா எங்களோட 45 சார் எங்களோடது. ஓவரால் சரி, இப்போ இவங்க வரும். மெயினா வரும். Right. So what the 344, right? So from 344 we came to around 360, sir. இப்போ எல்லா மார்க்லாம் எல்லா மார்க்கும் போனஸ் மட்டும் சேர்த்து. bonus put to say, okay, let me first start with the bonus and then I'll give the consolidated. The first bonus is for Hariran's marks score. Super. Yours, sir? 5 marks bonus. 371. Yes, sir.